ലൈറ്റ് കുറവാണ് അവിടെ. അവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു, അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പരിപാടി തുടരണം. ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ വരാനുണ്ട്, 3-4 പേരുടെ. നമുക്ക് ഇവിടെ ഔപചാരികത ഒന്നുമില്ല. We have come together to honor one of our most illustrious SP College alumnus, Brigadier O.A. James. We are very happy that Brigadier James and Mrs. Mary Kuti James, they have come to spare their moments with us, spend their time with us. It was during their during a very hefty visit to US. We have been traveling around in Dallas and also in Houston, visiting their children. So we are very eager to hear from Brigadier James about his life in the army, and most importantly about his book, where he has focused more on his fight with cancer. And he is a cancer survivor and always smiling, as brave as a soldier, and still active and strong. He has started the Berkman's Defense Academy in St. Berkman's College, and that is also another further in the gap of SP College. And he is still active in various spheres, so we are waiting to hear from him. So welcome to all. We don't have any formal program here, and we will go around and each one can introduce himself or herself. So we are all happy that as SP College alumni, we are gathered here again. This is our second meeting of this small group of SP College alumni in Houston. We are very happy that you all made spared your time during these long weekend holidays to come and spend your time with us. So now I will ask Mr. S.K. Chirian to say a few words, because he is the
he is the heart and soul behind organizing all these events. And he is the regional president of the World Malayali Congress Council. Right? So, Sharian, just a few words. Welcome. അവിടെ പോയി നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോകാത്തത്. അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും എല്ലാവരെയും കിട്ടി. അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ SB കോളേജിൽ 64 മുതൽ 67 വരെ പഠിച്ചു. ബോട്ടണി ആയിരുന്നു എൻ്റെ മെയിൻ. വജക്കുരുള്ള സാറൊക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ സാറുമാര്. പിന്നെ നമ്മുടെ അവിടെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷിലൊരു പ്രൊഫസർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിരുന്ന ഒരു ചെറിയ ലിംബിങ് ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു ഓർക്കുന്നില്ലേ, ആഗസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ തമാശകൾ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു വലിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രസക്തി ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നമ്മൾ പഠിച്ച പല സമയത്ത് SB പഠിച്ച കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, വിളിച്ചു പോകുന്നു. അതിൽ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ഭീഷണി വരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ, ബ്രിഗേഡിയർ സാർ വരുന്നു അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് എ പ്ലഷർ ടു മീറ്റ്. പലർക്കും പല അസൗകര്യം ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തത് ബ്രിഗേഡിയറിന്റെ സൗകര്യം നോക്കിയാണ്. എന്നാണ് എൻ്റെ പള്ളിയിൽ പെരുന്നാൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സെയിന്റ് തോമസ് ഡേ. ഇറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് തിങ്സ് ഗോയിങ് ഓൺ ദേർ. ബട്ട് ഐ ടുക്ക് ദ ഡിസിഷൻ ടു കം ഓവർ ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാനാണ് ലീഡ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നതാണ്. എനിവേ, ഞാൻ വേൾഡ് മലയാളി ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ തുടങ്ങിയത് ഞാനാണ്, വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ. അതുകൊണ്ട് ഈയിടെ ഇലക്ഷനൊക്കെ ദുബൈയിൽ പോയി 12 ദിവസമേ ആയുള്ളൂ. ഈ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തൊക്കെ പോകാനുണ്ടെന്ന് ആ ഊർജ്ജം ചിലപ്പോൾ SB കോളേജിൽ നിന്നായിരിക്കും കിട്ടിയത്. SB കോളേജിലെ സോക്കർ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു, ഇൻകം ടാക്സിലെ സോക്കർ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ സോക്കർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫാഷൻ. ഐ ലവ് ദാറ്റ്. ഞാനതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ദുബൈയിൽ പോയിരുന്ന ഒരു പയ്യന് സോക്കറിന് സ്കോളർഷിപ്പ് വേണ്ടി അമേരിക്കയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, ഫിലാഡൽഫിയയിലേക്ക്. I sponsored him. I said, in America, if you need any help, you call me or America REA. Because he is sponsor ചെയ്ത് ഫിലാഡൽഫിയയിലെ ലാൻസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ഒരു കാത്തലിക് സ്കൂളാണ് അങ്ങനെ സ്പോൺസർ ചെയ്തത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള മിക്കവാറും ഓർഗനൈസേഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. മാഗിലുണ്ട്, പിന്നെ ഫോമയിലുണ്ട്, വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ റിട്ടയർമെന്റിലെ ഫാറ്റ് ടൈം. ഇവിടെയൊക്കെ പോയി വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാവരെയും കണ്ടതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ആളുകളെ ഉള്ളെങ്കിലും ദീസ് ആർ പവർഫുൾ പീപ്പിൾ. സോ ഒരാളുടെ ബിഹൈൻഡിൽ 10 പേരുണ്ടെന്ന് അങ്ങ് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ എണ്ണങ്ങളൊക്കെ ശരിയാവും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഈ സൺഡേയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചതിനുള്ള സന്തോഷവും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബ്രിഗേഡിയർ സാറിനെ നമ്മുടെ ഹ്യൂസ്റ്റണിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടും എൻ്റെ വാക്കുകളെ നിർത്തുന്നു. I hand over the mic to Brigadier OAG for his Good afternoon to all of you. Very nice meeting you. So nice, all of. I'm so excited, rather, that I'm able to be here with all of you who are very, very distinguished people of Houston. പുനോലിയാണ് എന്നെ ഇവിടെയോട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം സെയിൻറ്റ് ബെർട്ട്മാൻസ് കോളേജിലെ കഴിഞ്ഞ 26 ജനുവരിയിലെ നമ്മളുടെ അലുമിനിയുടെ മീറ്റിംഗ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹി വാസ് ദെയർ. ഹി ഗേവ് എ സ്പീച്ച് ഓൾസോ. SK ചെറിയാൻ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിൻ്റെ റീജിയണൽ ഹെഡ്, ഹ്യൂസ്റ്റൻ്റെ റീജിയണൽ ഹെഡ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഒരു കേണൽ ടോംകിൻസ് തൂമ്പുങ്കലിൻ്റെ വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇവരെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ശാന്തി തച്ചങ്കേരിയെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഒക്കെ പഴയ പഴയ ഓർമ്മകളും
ഒത്തിരി നല്ല രസകരമായ സെന്റ് ബെർട്ട്മാൻസ് കോളേജിന്റെ സംഭവങ്ങളും എല്ലാം ഓർമ്മ വരികയാണ്. ഞാൻ പഠിച്ചത് 1967 ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ചേരുന്നത്. 67-69 ബാച്ചിലായിരുന്നു ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ BSc കെമിസ്ട്രിക്കാണ് ചേർന്നത്. അത് ലാസ്റ്റ് ബാച്ചായിരുന്നു, നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ BSc കെമിസ്ട്രിയുടെ ലാസ്റ്റ് ബാച്ചാണ്. ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചാണ്. അപ്പം കെമിസ്ട്രിയുടെ പിന്നെ ആ ബാച്ചില് കുറച്ച് 1 മാസം ഓടിയുള്ളൂ, അതോടുകൂടി അതങ്ങ് ക്യാൻസൽ ആകുക. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ആ ബാച്ച് നടന്നില്ല. സോ അങ്ങനെ ഞാൻ കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ എടുത്തു. കെമിസ്ട്രി എടുക്കാനൊന്നും കാര്യം എനിക്ക് കെമിസ്ട്രിയോടുള്ള താല്പര്യമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. എനിക്ക് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിയത് ഒരു 90% മാർക്ക്, അന്നത്തെ കാലത്ത് 90% എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വലിയ മാർക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കെമിസ്ട്രിക്ക് വന്നത്. ഞാൻ ആക്ച്വലി പ്രീ ഡിഗ്രി എടുത്തത് ബയോളജി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ബയോളജിയിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ആകണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ആഗ്രഹം. പക്ഷെ അത് സാധിക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് പിന്നെ ബയോളജിയുടെ സബ്ജക്റ്റും ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പകുതി മാർക്ക്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മാർക്കുകൾ കൂട്ടിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഡോക്ടറിന് വേണ്ടി. അല്ലാതെ വേറെ പരീക്ഷയൊന്നുമില്ല. അപ്പം അതിനകത്ത് എനിക്ക് കുറച്ച് മാർക്ക് കുറവായിപ്പോയി. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കെമിസ്ട്രി എടുത്ത് കയറിയത്. കെമിസ്ട്രി 2ാം കൊല്ലം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കഥ പറയാൻ തുടങ്ങി ഒത്തിരിയുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ്. പട്ടാളത്തെ പറ്റിയൊന്നും എനിക്ക് യാതൊരു ഐഡിയയില്ല മനുഷ്യല്ലേ. എൻ്റെ വീട്ടിലൊന്നും ആരും പട്ടാളക്കാരൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോഴേ ഒരു അച്ഛൻ അല്ല ഒരു എൻ്റെ ഒരു കസിൻ മുളയ്ക്കലയാണ്. കസിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ രാത്രി കിടന്ന് നമ്മൾ കസിൻസൊക്കെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം വരുത്തിയ ഫോമായിരുന്നു UPSCക്ക് പുള്ളിക്കായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് അത് വിട്ടിട്ട് പുള്ളി അച്ഛനാകാൻ പോയി. പുള്ളി ഇപ്പോൾ അച്ഛനായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്, ഫാദർ ജെയിംസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആണ്. ജോസഫ് നമ്പിയോടത്തിനെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കൊച്ചു കാലങ്ങളിലെ തൊട്ട് പരിചയമുണ്ട്. 5ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് 6ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്നവരാണ്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയി. ഇപ്പം ഒരു ഓർമ്മനാണ് പുള്ളി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്പിയോടമായിട്ട് പണ്ട് തൊട്ടേ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അച്ഛന് അന്ന് ക്ലാസ്മേറ്റ് അച്ഛനായില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വരുത്തിയ ഫോം എനിക്ക് UPSCക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാനായിട്ട് തന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പോയി തിരുവനന്തപുരത്ത് UPSCയുടെ എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതി. നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എനിക്കല്ലെങ്കിൽ ഈ പട്ടാള ഓഫീസർ ആണെന്നുള്ള ആഗ്രഹം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു, സെലക്ഷൻ കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 5 days ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട്, സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാം കൂടെ കിട്ടി. ഫൈനലി ഐ ബിക്കേം an officer. So I served in the Indian Army for nearly 37 years and attained the rank of 1-star general, brigadier general, and retired from Trivandrum. So that time I also used to have control of all the NCC organization of Kerala and Lakshadweep also. And so I'm very happy that the military service was excellent. I have participated in certain actions. Whether it was in the Siachen Glacier and then many. I was lucky that I was selected to undergo the engineering degree in Pune. That's the time when I met, Lisi Chechi and Tachangeri, Colonel Mohan, and their children and all were very small at that time. Just to, informal ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഫോർമൽ പ്രസംഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല. പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുക. ലക്ഷ്മിയും രാജേഷും വളരെ കൊച്ചായിരുന്ന കാലത്താണ് ഞാൻ ലക്ഷ്മിയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്ന കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഒക്കെ അവരുടെ പിള്ളേർ തന്നെ വലിയ പിള്ളേരായി. So that was the time when we were doing engineering. After the engineering degree, I got posted to Military College of Electronics and Mechanical Engineering, where I was an instructor in the Communication Engineering department. And then they sent me to Sweden and Norway and other places to do my postgraduate studies and all. So diploma. So then we purchased some equipment from Sweden. So I was sent for that also. So like that, life was very interesting. I again had another tenure in College of Military Engineering. So I did my part of the job fairly well in the military, and I retired. And after retirement, I started my life with, ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറുമായിട്ട് നല്ല പരിചയമായിരുന്നു. ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. അതിനുശേഷം VS അച്യുതാനന്ദൻ മന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്തോളം. അപ്പം അദ്ദേഹം എന്നെ DCC മെമ്പറാക്കി, കോട്ടയത്ത് DCC മെമ്പറായി. പിന്നെ അവിടെ പിന്നെ ദീപികയുടെ ചെയർമാൻ ക്ലീറ്റസ് വാസ് ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം. ഈസ് സ്റ്റിൽ ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ക്ലീറ്റസ് ട്രിവാൻഡ്രം. അപ്പോൾ ആണ് ഈ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിൻ്റെ
the patron of Johnny Kurula. Just to give an introduction to those people whom I met. So I am not in touch with him anymore. And so I was just telling him just now a story. That time, ദീപികയുടെ ഭയങ്കര സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ എല്ലാ Thursday, every week we used to have a meeting there of ദീപിക. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ മീറ്റിംഗിൽ പോകും. അപ്പോൾ ഈ പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഭയങ്കരമാണ് ദീപികയിൽ. സർക്കുലേഷൻ ഒന്നുമില്ല. അപ്പം ഞാനൊരു ദിവസം കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ജോണി അന്ന് എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ളവർക്ക് വലിയ അതിശയമായിട്ട് തോന്നുന്ന എമൗണ്ടാണ്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ടായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 കോടി രൂപ പുള്ളി അത് സാരമില്ല, 2 കോടി രൂപ പൊക്കോട്ടെ. So he was not concerned about 2 crores. Right now he is telling me he has given 1 acre of land and other things for World Malayali Council. So there are a lot of people like that who are, ഒത്തിരി നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യർ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേരെ കാണാൻ സാധിച്ചു. So then, my children got settled here in USA. So initially in Miami and then Minnesota and Chicago, all those places they roamed around, and finally they have come to Texas. My son-in-law, he just dropped me here. He is, all of them are IT field. All the 4 children are in the IT field. And I in fact came for the graduation ceremony of my grandson. അദ്ദേഹം 12ാം ക്ലാസ്സിൽ പാസ്സായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാജുവേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത്. And I was very thrilled the way the American people respect the military service. Yeah. In the almost 5,000 പേരുള്ള ഒരു ഹോളില് ഒരു ഗ്രൗണ്ടില് ഈ 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാസ്സാകുന്ന ചിൽഡ്രന് വേണ്ടി വിളിച്ച ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു പേരൻസും റിലേറ്റീവ്സും ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാം കൂടെ 5,000 children, almost around 800 children were graduating in that school. അപ്പോൾ അവിടെ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഹ്യൂസ്റ്റണില് അപ്പം വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് കയറ്റി. സോ അവർ പറഞ്ഞ ആദ്യം വെറ്ററൻസ് എല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും, എന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു കൈഡിയൊക്കെ വന്നു. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ രോമാഞ്ചം കൊണ്ടുവന്ന പോലെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. അതിനുശേഷം those children who were selected for different services, West Point, the academy. Yeah, West Point. West Point select ചെയ്തിരിക്കുന്ന 3 പിള്ളേർ അവരുടെ ഒരു പടം ഒക്കെ കാണിച്ച്, not those who are joining, let's say, some other place or some big university or anything like that. The children who were honored by the people were those who are joining for the different services. I was quite happy to see that. In fact, I posted this to whatever media I could get in Kerala also, the way they are, respecting. So my friend Tompkins, Colonel Tompkins, he immediately sent a note to me saying that, do you know why the Americans are respecting the military? No. He said the reason is because firstly, out of 46 presidents, 31 presidents have served in the military in various forms out of the 36, not in the recent past but earlier. Secondly, the American, those famous, there were 12 star generals out of these presidents. 12 of them were presidents. The first one himself was a war veteran. So therefore they have got a tradition unlike in our country. And then secondly, their economy is also dependent largely on military equipment, the selling and of all the military equipment to various countries. So the soldier is a very important person. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഡെമോക്രസി ഒക്കെയാണ്, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഉണ്ട്, പല നേതാക്കന്മാരുണ്ട്. നമുക്ക് അത്ര ഒരു they do give certain respect and privileges and perks and things like that. But this, especially in a state like Kerala, this honor, because നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അറിയാവുന്നത് സാധാരണ soldiers, those who have gone in the Air Force and things like that as a soldier and come back, and they are not interacting with the society. So my venture when I returned back to Kerala was to tell the people and to promote this military ethics and honor and things like that among the Changanasheri, at least, whatever little bit I can do. And that's why we started the Bergman's Defense Academy in St. Bergman's College. So there we are training children,
you know, me and Commodore Jose Neriambarambi. Neriambarambi, a very famous, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബാബു കരിമിറ്റോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പുള്ളിയുടെ പെങ്ങളുടെ പകനാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇലക്ഷനൊക്കെ നിന്ന് പണ്ട് ബാബു കരിമിറ്റോ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവായിട്ടിരുന്ന പുള്ളിയുടെ പെങ്ങളുടെ മകനാണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കമഡോറാണ്, ബ്രിഗേഡിയർ റാങ്കിന്റെ ഈക്വലന്റ് നേവി. So we approached the Archbishop and told him that, look, previous Archbishop, and told him that, look, we are very keen to see to it that, you know, our children are getting more disciplined, and also they are given some military, the way we can. So we train them. We have got around 20 instructors teaching them, 12 for teaching biology, botany, all the exams, UPSC exams, they teach them that. And then we are training them for the interview, the Services Selection Board interview, which is, you have to test the personality traits, all the personality traits. We are looking at various qualities of an individual, in fact, we are looking at 15 qualities in an individual to be selected for an officer. First is effective intelligence, reasoning ability, organizing ability, power of expression, adaptability, cooperation, sense of responsibility, initiative, self-confidence, speed of decision, ability to influence the group, and liveliness, determination, courage, and stamina. If you have got this, He is a person with all this combined. That is why he is a if brigadier. you have got all these things there, what is? Still you memorize the whole thing. Yeah, because I am a selector. I've been, been doing this. This is the serial order in which the qualities appear with the association. There are 3 associates. One is a psychologist, is a civilian like you all, who has been trained by the, trained in psychological research and everything. He's from the psychological research wing of the Ministry of Defense, and they are scientists. They are the psychologists. He also assesses these 15 qualities by various administration, various tests. And then, I was a GTO, group testing officer. I used to discuss, group discussion, group planning, lecture at 3 minutes extempore speech, then some outdoor tasks, then some individual obstacles. So things like that. We have got a battery of tests by which we find out these qualities. I knew you before, because I went all 3 defense. Army commissioned officer, Air Force, pilot selection, Okay. and Navy. You would have got selected. I would have got selected. But now you are much more. You are much I more. went up to all the 3 interviews. Okay, very nice. So these were the things. Now we are training in St. Beckman's College. We are very lucky that our children are getting selected, and they become officers. In fact, I was so pleasing to hear one of the child, Hansel Philip, has just returned to me. Another Adira Jacob is now sent a note from me saying that she has been selected from India. This thing like that, we are doing our best, whatever I can do. And this motivation also came from after I was diagnosed with cancer. You see, the moment I was diagnosed with cancer in 2019, I was gallivanting and roaming around, coming to USA, going back, spending my time with children, enjoying my life, going to all the beaches around here and things like that, like a normal. But then, when suddenly, out of the blue, this cancer came and I was diagnosed with this thing, I said, look, something is wrong. Otherwise, I was very, normal military guy who just goes and plays and does something and enjoys their life. And then, then I started, oh my God, I'm going to live only less. And now but I should give back to the society. I should be doing something for the society. That is how probably, I started thinking, and then I started writing. That writing tuned in, channelized my positive energies in a better manner. Honestly speaking, the cancer got probably defeated with prayers, in real prayers. There is a lot of things which are said in the book, which the name of the book is, I will give to some of them because I haven't brought much copies, because carrying was very difficult. Ranks, all which you wear in the shoulders, and rosaries which I wear now. Ranks and rosaries, a soldier's journey from battlefield
to battle within. So Rhymes and Sorceries, a soldier's journey from battlefield to battle within. And I won the best-selling authors award. The copies were sold very high, and a lot of my friends, Army headquarters took it on their head to distribute it to people, and they sent it to a lot of people who started buying it, and I was very happy. Now, I will not, സുവിശേഷ പ്രഘോഷണമാണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിശ്വാസം നമ്മളെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണെന്ന് എനിക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ബോധമുണ്ട്. എവറി ഡേ ഞാനിപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട്. മരുന്നോ ലേപനാഔഷധമോ അല്ല, എല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടുത്തുന്ന അങ്ങയുടെ വചനമാണ് നമ്മെ രക്ഷിച്ചത്. അല്ലെ? സംതിങ് ഓക്കെ. ആൻഡ് ദെൻ വിശ്വാസത്തോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥന രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തും, കർത്താവിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും, പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് അവൻ മാപ്പ് നൽകും. ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരു 6 years ആയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് കാവുകാട്ട് പിതാവിനോട് ഭയങ്കര ഭക്തിയുള്ള ഒരാളാണ്. കാവുകാട്ട് പിതാവ് എൻ്റെ ഫാദറിനും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും കാവുകാട്ട് പിതാവിന് വലിയ ആരാധനയായിരുന്നു. കാവുകാട്ട് പിതാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കും. ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ എല്ലാ ദിവസവും കോവിഡ് കാലഘട്ടം കൂടായിരുന്നു. So I used to be praying intensely, everything. And that probably gave me a lot of strength, and then I was writing the book in English. And then the book now got published, and then, like it has been translated into Spanish, it has been translated into Hindi, and the Malayalam version of the book, നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ശശി തരൂറാണ് ഇത് എഴുതി തന്നിരിക്കുന്നത്. ഫോർവേഡ് എഴുതുന്നത് ശശി തരൂറാണ്. So I've been lucky with that. Vishwasam has been my strong point in those days during the COVID times and during my cancer diagnosis. I go for medical checkup. Even now, after going there, I have to go for a medical checkup. It's all His grace that He has saved me. What type of cancer was it? It was liver cancer. Oh my It was God. not because of drinks. I am not a big drinker, not because of the drinks. I used to have only one or small things, but it was probably that the doctors say it was overuse of medicines, because I had, one or two medicines gastritic problem. I used to take pantoprazole for the last 10 years before this. Now after that, when a gas problem comes, I'll take curd or something like that and everything. This pantoprazole and some other medicines, I don't know which all I use. That's what the doctor said. It is all because of that you got this. Anyway, it has not been seen after that. This is now 6th year running. So God has been a little helpful and kind to me. Maybe they could tell me that I could meet you and you all. And it is nothing to. You are all much bigger and greater and honorable people than me. I am just a normal soldier, and I am extremely thankful for the honor you have bestowed on us, both of us. And we thank you. And when you have come to Chennashiri, Periyanagil, St. Bergman's College, each one of you, we want to honor you. I am in the executive committee for the last 18 years. They have been telling me to take over the president so many times, but somewhere or other I thought, some other people who are senior to me, like the present president, he is 80-year-old man, 78 or 79. So those people have been doing. Nobody. After I have joined, we have made it January 26th as our date of, alumni association day, 26th of January, always. So we have not changed it for the last. I retired in 2008. From there onwards, for the last 17 years, we have kept that date. Any one of you coming to that place for that date, I assure you that you will be on the podium. You will be able to speak to the people there. Almost 500. We have seen it last time. He spoke last time, and there will be a good, audience for you, and you will be able to recollect. I know you all are very much closely connected with SB College, and you have got a big group of 320 people of all those groups. That is besides the anyway, this is what I can say. I'm really touched by your
good words you spoke about me, Joseph, and you. Thank you very much. God bless you. Yeah, I can give you the books. To whomever you say, I can give them. Thank you, Brigadier James, for that